Good morning. Hope you are all fine. So আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম রেশনাল নাম্বারের বেসিক ডেফিনেশন, আর আমরা এটা বলেছিলাম কি নেক্সট ভিডিওতে আমরা এটার ওপর ডিসকাশনস করব. সো what was the last definition we studied? It was a number which can be represented in the form of p by q where q is not equals to 0, মানে ডিনোমিনেটরটা 0 নয়, and p and q are co-prime. It is called a rational number reduced to shortest form. Now there are certain things that should be noted in this definition. First, q is not equals to 0. এবার যদি আমি ধরে নিই q 0, তাহলে কি কি প্রবলেমস হতে পারে? আচ্ছা, একটা জিনিস, q এখানে নট ইকুয়ালস টু 0 আছে, নট p. সো p ক্যান বি 0, মানে যদি কেউ চায় একটা এমন ফ্র্যাকশন দিতে যেখানে p 0 বাট q 0 নয়, then it's a rational number. কেন? বিকজ there is a huge, like there is a concept of undefined division of 0. Division by 0 is undefined. Why? Because একটা যদি নাম্বার এরকম দেয়া থাকে লাইক 25, সাপোজ 25, এটাকে আমি সাপোজ 5 দিয়ে ডিভাইড করতে চাইছি. সো 5 times 5, 25, you get the answer. The answer is 5. But what if I try to divide 25 by 0? 0 কতবার নিজের সাথে বা কতবার অন্য একটা নাম্বারের সাথে মাল্টিপ্লাই করে 25 আসবে? We don't know. নাও আসবে না সেটা তো আমি বলতে পারি না, বিকজ ম্যাথামেটিক্যালি এভরিথিং ইজ পসিবল. এই যে এভরিথিং ইজ পসিবল, নাথিং ইজ ইম্পসিবল, এটা ম্যাথামেটিক্সে খাটে. Although it's not true in real life, like certain things are impossible, but mathematically nothing is impossible. So এমন হতেই পারে 0 does divide 25, but we don't know the quotient. Right now mathematically we cannot find the value of the quotient when 0 divides any number, including 0 also. Like there's a huge concept on 0 divided by 0. There are huge theories, theorems, mathematical models, but these are only propositions. There is no concluding evidence যে 0 অমুক নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করলে, রাদার অমুক নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে একটা রিয়েল নাম্বার আসে. সো ডিভিশন বাই 0টাকে আমরা বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত নাম্বার যে নাম্বারে হতে পারে কিউ এর ভ্যালু, সবকটার জন্য আমরা ডিফাইন করেছি যে ইট ইজ আ র্যাশনাল নাম্বার. ঠিক আছে? সো ওয়াই ইজ কিউ নট ইকুয়ালস টু 0 ইজ আ ম্যান্ডেটরি ফিচার, বুঝেছো তোমরা? সেকেন্ড আসছে কোপ্রাইম. নাও কোপ্রাইম জানার আগে we need to know the certain things about HCF. তোমরা HCF খানিকক্ষণ বাদেই later in this lecture series we will study HCF, but একটা জিনিস জেনে রাখো, HCF means highest common, C for common factor. ওকে, এটা আরেকটা নাম আছে গ্রেটেস্ট কমন ডিভাইজার. Now what does it mean? Greatest common, very important, very important, the word common, and then divisor. Let us take two numbers 10, 15. আমাকে এমন একটা নাম্বার বলো, just pause the video and try, এমন একটা নাম্বার বলো which divides 10 and 5, 10 and 15. Answer is 5.
Is there any number which divides both 10 and 5 and greater than 5? No. Therefore 5 is the GCD of 10 and 15. আরেকটা এক্সাম্পল দেখো 9 and 15. আচ্ছা 1 কি 9 and 15 কি ডিভাইড করে? হ্যাঁ, ট্রু স্যার। তো 1 তো হতেই পারে। আচ্ছা 2 কি করে? না, 2 করে না। 3 কি করে? হ্যাঁ স্যার, ট্রু স্যার। 9 আর 15কে 3 ডিভাইড করে। আচ্ছা 3 এর পরে অন্য কিছু করে? 4 5 6 7 8 5 কিন্তু 15কে করে, কিন্তু 5 কিন্তু 9কে করে না। ইট শুড ডিভাইড বোথ। 5 হবে না, 3 এর ওপরে আর কিছু আছে? নেই। দ্যাটস ওয়াই 3 ইজ দ্য গ্রেটেস্ট কমন ডিভাইজার। আর একটা ছোটো এক্সাম্পল নিই, 16 32। এই দেখো 16 আর 32তে 2 দিয়ে ডিভাইড করে না? হ্যাঁ ঠিক স্যার, ট্রু স্যার। আচ্ছা 4 দিয়ে, 4ও একদম মানে করে। আচ্ছা 8, আরে 8ও তো করে। 10 না স্যার, 10 করে না। 12 না, 12ও করে না। 16, হ্যাঁ স্যার 16ও করে। আচ্ছা 16 এর পরে আর কেউ করে? না, 16 এর পরে আর কেউ করে না। therefore 16 is the GCD. তো GCD মানে হচ্ছে সেই নাম্বারটা which divides a number. So a number which divides both the given numbers is called CD. কি বলে? কমন ডিভাইজার। ঠিক আছে। আর the greatest of all common divisors is called greatest common divisor. বুঝেছো? কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখবো জিনিসগুলোকে। লাইক কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা দেখলাম। এবার আমরা দেখবো HCF বার করে কি করে। সাপোজ দুটো নাম্বার, সাপোজ 5 and 35 are given. So 5 এরকম ভাবে লিখে, ঠিক আছে। So 5 7s are 35. Answer is 0. So this is the GCD. আমাদের টার্গেট হচ্ছে রিমাইন্ডারটাকে 0 আনা। যদি রিমাইন্ডার 0 হয়, সেটার যে ডিভাইজার, মানে যেটা দিয়ে ডিভাইড করছি, সেটা দ্যাট উইল বি দ্য HCF. এক্সাম্পল দেখো আরেকটা, যেটা আমরা আগের দিনই মানে আগেরটাতেই নিয়েছিলাম। ইট ওয়াজ দিস ওয়ান, 9 and 15. 9 and 15 দেখো, 9 দিয়ে 15কে ডিভাইড করছি। দ্য আনসার ইজ 1 9 অ্যান্ড নিচে আসছে 6. ইজ দিস ইকুয়াল টু 0? নো স্যার। তাহলে 6 দিয়ে আগের ডিভাইজারটাকেই ডিভাইড করবে, 1 6 স্যার। রিমাইন্ডার আসছে 3 দিয়ে আগের ডিভাইজারটাকেই ডিভাইড করবে, 6 2. অ্যান্সার ইজ 0. এটার যে ডিভাইজারটা ছিল, this will become GCD. This is the basic procedure of finding out GCD. এইবার আমরা আসছি co-prime. Now what is co-prime, sir? If two numbers have
GCD equals to 1, then the numbers হচ্ছে co-prime. এক্সাম্পল দেখো, স্যার আপনি এক্সাম্পল দিলেন না, আপনি পড়িয়ে চলে যাচ্ছেন। না ভাই, পড়াবো, এক্সাম্পলও দেবো। 13 and 15, দেখো এটার জিসিডি কী করে বার করে, সেভাবে বার করে দেখো এটা 1 আসছে কিনা। দেখো 13 দিয়ে 15কে ডিভাইড করলাম, 1 এলো। 2 এলো, আবার 13কে ডিভাইড করলাম, 6 এলো। 12 এলো, 1 এলো, আবার 1 দিয়ে 2কে ডিভাইড করলাম, 2। অ্যান্সার ইজ 0, অ্যান্সার এটা 0 আসবে। therefore GCD is 1. সো এমন দুটো নাম্বার, যে দুটো নাম্বারের মধ্যে HCF 1 আসবে, সেগুলোকে আমরা বলি কোপ্রাইম। এবার দেখো, এবার আমাদের ডেফিনেশন কী ছিল? দ্য ডেফিনেশন ওয়াজ a rational number is a number which when designated by P by Q, where Q is not equals to 0 and P comma Q are co-prime, then it is called rational number reduced to shortest form. আচ্ছা, এবার দেখো এক্সাম্পলটা খুব ভালো করে দেখবে। 12/17, এটাকে অ্যানালজি করো P by Q, Q দেখো নট ইকুয়ালস টু 0 অ্যান্ড 12,17, এটা কিন্তু জিসিডি করলে 1 আসে। তো 12,17কে আর আমি নিচু করতে পারবো না, লাইক উই ক্যানট ফার্দার রিডিউস ইট, দেয়ারফর দিস ইজ দ্য রেশনাল নাম্বার রিডিউস টু শর্টেস্ট ফর্ম। আরেকটা নাম্বার দেখো, 12/24. This number is a rational number, of course, like does not, Q is not equals to 0, but is it reduced to the shortest form? Is it reduced to shortest form? It is a rational number আমি জানি, but is it reduced to shortest form? কি করে বুঝবে? 12 আর 24 এর LCM দেখাও, সরি HCF দেখাও। 2, 12 itself is the GCD and GCD is not equals to 1, therefore this is not the rational number reduced to shortest form. এটাকে আরও শর্ট করা যাবে, কীভাবে করবো? 1/2। এবার দেখো 1/2 কি রেশনাল? হ্যাঁ স্যার, ট্রু স্যার, কারণ নট ইকুয়ালস টু 0 এবং 1 আর 2 এর মধ্যে দেখো HCF 1 আসছে, therefore co-prime, and therefore it is a rational number reduced to shortest forms. So further explanation about the rational numbers is done. rational number মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে, লাইক co-prime তো হয়ে গেল, প্রাইম আছে, prime numbers, whole numbers, natural numbers, square numbers also, অনেক কিছু আছে, চলো আমরা আস্তে আস্তে পড়বো। দেন এবার আমরা আসছি অপারেশনস অন বা প্রপার্টিজ, অপারেশনস অ্যান্ড properties of rational numbers. কি কি প্রপার্টি আছে? ফার্স্ট প্রপার্টি হচ্ছে ক্লোজার প্রপার্টি, সব আমি এক্সপ্লেন করে দেবো। সেকেন্ড প্রপার্টি, ইটস ওয়েস্টিং টাইম না, ওকে sorry, 2, 4. First is closure property, second is associative property, third is commutative property,
and fourth is distributive property. আর operations কি হয়? Operations হচ্ছে operations that can be done on rational numbers. They are very easy. বলো B, then O, জায়গা আছে না নেই? আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে যাবে। D, M, A, S. This is brackets, right? This is off বা multiply. This is division. This is multiplication. Like there's a difference between off and multiplication. Off টা দেয়া থাকবে off করে, হ্যাঁ। আচ্ছা, A is addition and S is subtraction. We'll discuss about all the properties and all the operations on rational numbers in the next video. Thank you for your kind attention. Hope to see you in the next lecture series and also the next video also. Thank you.